finish what you start. Yeah, what you have grown into a garden, you planted in the dark. You always finish what you start. Yeah, good things just take a little time. Good things just take a little time. Yeah. Your hands are working in the soil and bringing me life. Good things just take a little time. Yeah, I will trust you in the failing, I will bless you in the feast. When I'm standing in your victory, when I'm on my knees, I will praise you with the rising and the setting sun. You're gonna catch me singing when the springtime comes. This story has an empty grave. This story has an empty grave, yeah. Jesus, the process is a mystery, but your promise never fades. This story has an empty grave. We will be walking through the fire and dancing on the waves. This story has an empty grave. Oh, and I will trust you in the failing, I will bless you in the feast. When I'm standing in your victory, when I'm on my knees, and I will praise you with the rising and the setting sun. You're gonna catch me singing when the springtime comes. You've been God for a long time. You're the final word, you're the finish line. Everything's gonna be alright. You've been God for a long time. You've been God for a long time. You're the final word, you're the finish line. And everything's gonna be alright, gonna be alright. 'Cause you've been God for a long time.
यात्रा यहाँदेखि सायदै जुनसँग त कम्प्लिट हुँदैन किनभने आधी दिनै गइसकेको छ होइन बाइकहरू मिलाउँदाखेरि अब हामी सायदै हाफवे कुन ठाउँ अरे है प्रकाश मार्फा अब हामी मार्फासम्म चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो होइन त्यही भएर यहाँ बाइकहरू रेडी हुँदैछ बाँध्दैछ केटाहरू रेडी भइसक्यो हाम्रो 3टा बाइक छ सो वी क्यान सी ओभर देयर एकदम ढिलो भइसकेको छ हाम्रो हामी बाटो बिचमा छौँ किन भन्दाखेरि बाटो बनाइरहेको रहेछ बिचमा ढुङ्गा झारिरहेको रहेछ त्यही भएर अब 1 घन्टा हामी यहीँनिर यत्तिकै वेट गरेर बस्छौँ होला होइन तर एकदमै हामी राम्रो ठाउँमा छौँ यहाँदेखि एकदमै दामी पछाडि भ्यू देखिरहेको छ हिमालको यहाँनिर बाइकहरू कन्डिसन यस्तो छ अहिले माथि बाटो छ 52 किलोमिटर छ त हजुर कसम कस्तो भएर छ भाइ अल गुड तर बाटोमा अलिकति अवरोध अल गुड तर बाटोमा अलिकति इन्टरप्सन भएर अहिले होलमा बसिरहेछौँ के छ अहिलेसम्मको के छ तेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स गुड अलि राम्रो फिल गर्दैछु तेरो भाइ तेरो पल्सर कस्तो चलिरहेछ बब्बाल चल्दैछ पल्सर हो दामी चल्दैछ कुलुङ खस्यो हामी उडाउँदा होइन अलिकति भाँच्यो नि यहाँनिर हेर्दा यहाँ हल्का भाँच्यो नि त्यो त के भएको टेकअप गर्छ नि गर्नुपर्ने आम्मा क्या धुलो कस्तो नदेखेको क्रास भयो यार कस्तो ड्रोन क्रास भयो होइन अनि अहिले हामी रेस्क्यु टिम हामी रेस्क्यु गरेर जाँदैछौँ पछि अब केही बनाउनु सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा अब बिग्रियो कि बन्ने लेट्स ट्राई चल्नु पर्ने रस कस्तो लागिरहेछ हामीहरू सबै यहाँ ब्याकमा हेर्ने हो भने यहाँ सबैजना नै वेट गरेर बसेको छ है सबजना अड्किरहेको छ यहाँनिर तर जे पनि ठाउँ चाहिँ अति बवाल क्या आइपुग्यौँ र यो मेरो हातमा भएको चाहिँ ड्राई एप्पल हो एकदमै मिठो रहेछ पहिलोचोटि यो 4-5 घन्टामा मुखमा पहिलो स्न्याक छिर्दैछ यहाँनिर यो धुलै धुलो भयो धुलो यो एकदमै डस्टी अरू बाइकहरूमा बाहिर यहाँनिर पार गरिरहेको छ हामीले त्यस्तो एक्सिडेन्ट्सहरू केही पनि भएन अब यहाँनिर हामी मात्रै रहेछ गेस्ट अनि त्यो हाई पोइन्ट अब यहाँदेखि जुमसुम बजार सायदै कति किलोमिटर छ 2 घन्टा 2 घन्टा 10-20 किलोमिटर होला हामी जस्ट हाफवे हामीले गरिसक्यौँ जो चाहिँ विच इज एब्सोल्युटली
गुड थिङ बिचमा हामी जाममा परेको थियौँ होइन तर हामीले मजाले बाइक कुदाएर ल्याएर चाहिँ अलिकति फास्ट राउटबाट ल्याएर चाहिँ हामी अहिले यो होटलमा अब मजाले रेस्ट गर्छौँ शरीर एकदमै थाकेको छ हातहरू पनि पुरै थाकेको छ मेरो एकदमै सेफली यो राम्रो ठाउँमा आएको छौँ यो होटलमा यो होटलको नाम के हो मलाई थाहा भएन दिदीहरूले खाना पकाइदिनु भएको छ यहाँ पाकिरहेको छ खानाहरू निम्ति एकदमै भोक लागेको छ है त्यहाँदेखि यहाँ माटोहरूमा के छ अब हामी रेस्ट गर्छौँ आज मजाले अनि त्यहाँदेखि भोलि बिहानै यहाँदेखि लाग्छौँ जुम्सुम बजारतिर भयो भने हामी मुक्तिनाथसँगै छुन्छौँ होला प्लान चाहिँ